to Mardin. So today we'll be exploring. This is our first day. First day in Mardin. We're going to be getting some food now and then explore the historic city and see what it's got to offer. We're staying right in the city centre, so we went down, I think it's like 2 seconds. Yeah, we found this place just off the high street and the menu is really cute. It's called Marmatba Cafe and Restaurant and the prices are really reasonable. Let's have a look. You can find toast for, karışık toast for 14 TL, got pasta for 29 TL. Let me show me the menu. The drinks are really decent. Starting off with a toast because we're hungry. We're super hungry. It's just a light lunch. Light. What is Regional this? dessert is called harire, yöresel tatlı, which is made from uzum, so grapes. It's the juice of the grapes that has been dried. Yeah. It's a bit soft. And it's with What is walnuts on top. Grape juice, dried. Oh, it's cold. It's a bit. Does that feel a bit jelly? Yeah. I like it. I don't think you'll like it, but I like it. I don't think this is to your taste. So for 2 toasts, tea, and the dessert, we just paid 67 euros. So I think that's a pretty decent price in a central location with a place that's got a really nice view and it tastes good and fresh. So one of the first things you want to do is to explore the streets and just wander around. And it's very interesting architecture. All the houses are all unique. None of them look like each other. The whole city's built on the side of the mountain for protection over centuries. So Mardin has got a mixture of cultures and history, with Christians living here and Muslims. So there's a lot of churches here, and to this day they're still in use. And a certain population of the people here are actually still Christians. And this behind us is the Syrian Catholic Church. I think it's still being used. So I might go to church. The nice thing about Old Mardin is that you see historical buildings, you see hotels, but you also see normal people that actually still live in these houses. Every corner is different, like you just turn around and you don't know what to expect. It's just like a maze, it's like a maze in here. He's giving me a side eye. He doesn't look that happy. This is a donkey. That is a horse. No, that is a horse. Are you joking? This is a horse. He's offended, look. Come on, are you scared to walk? A good place to start exploring is also Mardin Museum, which is just by the centre in the old town, and then maybe a stepping stone to learn about the history. But on Mondays it's shut, so don't come on a Monday. And we're here on a Monday. We're here on a Monday, we're just going to explore the streets. Music. Michael Jackson. We're just going higher and higher to the top of the city and see what we can get a better view. This is the guy. There's a nice echo as well.
The higher you go up though, it's more quiet. There's literally no one around this place now. So that's the secret. Look how narrow it is now. Behind me, you can see the castle over there. That's still in use by the military to get a view of the whole city and ensure protection, and they can see any threat quickly. You can't go in there unless you're actually part of the army. This view you can actually see Syria right in the back there. It's about 8 kilometers from Mardin. There's a very angry mum at the back. We should make our way out. This is where the locals are living. Someone's getting told off. I don't know who's getting told off, but she's angry. So we're here at the Protestant church, just walking past to go to the mosque, and it just shows you that Mardin is so diverse, even in the religion here. And these are all still active churches. So What was the other church? This is there was a Protestant. Catholic. Catholic, and then we've got the We've got mosque the mosque. right next door. This is where you can buy all the dried stuff just off the high street, but this is probably one of the more nicer shops, because you do get general kuriyemish, which is translates to dried Nuts and nuts fruits, yeah. and fruits. But this is really nice. This is the one we just in. So I just walked into the shop and they gave us free coffee tasters. This is how welcoming they are. Ooh, that's actually quite nice. Yeah, it tastes a bit different. Hangi kahvesi bu? O dibek kahvesi. Dibek kahvesi. Evet. Süt var Yok. dibek mi? Yok. Süt yok. Suyla. Hangi kahve süt var? Hepsinde yani şöyle sütle yapılmak isterseniz şöyle dibekleri sütle yapılabiliyor. Böyle hiç sütle yapmıyor. Şöyle sütle yapılıyor. Sonra Türk kahvesi falan. Which one is the one we've got? Dibek. Dibek sütlü var. Bu sütle yapılıyor. Bu? O da sütle yapılabilir. Ha, yeah. Suyla da yapılabilir. Bu hangisi diye soruyor da. O dibek. Ha, bu o Sade zaman. dibek yok. Oh, sade. Ha. This Şu one. olur. So these are all different coffees, different flavor coffees. So this one's Çeşitleri bu. banana, Şöyle Antep Nuts. fıstıklı, muzlu, çilekli, portakallı, cevizli, bademli, fındıklı. orange. There's just so many. Walnuts, chocolate, menengiç. Yeah, there's just so many choices. Listen, Tabii. Iris, bu badem. This is Hangi badem? like it's got sugar coated in something. It's so good. It's like the healthy sweet. It's not really processed like other chocolates. It's almost sunset now, and I think it's a lot nicer in terms of photos you want to take. The tone of the colours on the stones has changed. It's really nice and cool to walk through the streets. Like, just look at the architecture. This one is so nice. The store is just so nice. Joy, that's a sick thumbnail. Salla.
Right, we're gonna go to Ulu Cami, which is just over Anlatayım mı there. minare tarihini? Ulu Cami, he wants to explain it. Anlat. Dün şey biliyorlar mı? Çeviririz biz. Şimdi bu minare 1176 yılında yapılan başlananlar. 1199 yılında bitirilir. Milattan sonra 1176 yılında yapılan başlananlar. Şöyle bu minare yapan Ermeni Dirsar Kusto ile yaptığı zaman Müslümanlığı kabul ederek bu minare bir şehadet parmağına benzeterek yapar. Şehadet parmağını alırlar. Bu minare bir şehadet parmağına benzeterek bir üç bombaylı yani Allah, Muhammed ve kapılar şeklinde. Minarenin şöyle alt kısmında bir kare yazı var. Kare yazı kofu yazısıdır. Hazreti Ali döneminde yapılan bir kabartmalı yazıdır. İçerisinde kelime-i tevhid yazmakta. Üzerinde minare sahip bir kemer var. Kemer içerisinde Ayetül Kürsü duasının tamamı yazmakta. Üst tarafında bir şöylesinde bak minare sanın damlalar var. Damlaların başında Allah kısmında Muhammed. Üstünde ise cennet amcalarının ilk 10 sahabinin ismi. En üst tarafında şöyle kapı motifleri var. Onlar da cennetin bir tane kapısını simgeliyor. Biliyorsun cennetin 7 kapısı var. 8. kapısı Mardin kapısı oluyor. Burası. Evet burası bizim var. Dam mı Abla burası? şimdi sizi şu dama çıkaracağım bu manzarayı hiçbir yerde bulamazsınız. Evet. Dünyanın hiçbir yerinde. Bunyamin's house has got the amazing view apparently, so we're gonna go up there. O kuzenimdir ben o kadar. Vale yapmayın. El salla. Abi istersen Siz kuzensiniz. şu biriyle kuzenim o halamın oğlu. O da halamın oğlu. Abi burada bekleyin hemen geliyor. Siz kardeşsiniz. Onlar da kuzen. Allah beni kameraya Abi bir çek. dakika. So these are Böyle de brothers. abiden kardeş. Yeah, he's cousins. Abi bir dakika bekleyin hemen geliyor. Ay Right, the lad is coming. I'm wearing super sleep. Ayaklarını da çek bak. Abi ben tamam. yok. Mehmet Öz seni çekiyorum ha. Evet. Tamam. Ben tutuyorum. I'm trusting Bunyamin. Tutuyorum abi. Oh. Çık abi. Korkma abi, korkma. Sana gel ben. Tam çık. Abla bu sen de çık abla. Abla sen de. Abla geç ben sizi çekiyorum. Dostum ver kamerayı. Hayır ben çekiyorum. Dostum. Kadın bana verdi. Kadir vallahi kımla kulla. Yavaş çek ablayı. Çekiyorum abla. Evet arkadaşlar şimdi ablamıza bakın. Ve çıkmayı başardı. Dostum ver. Var Abi ver. bir. Seni sen. Şimdi kamerayı Ver ona bana. Bunyamin'e ver. Benjamin ben de geliyorum ha. Yok dostum gelme. Sabit tut kamerayı. Yukarıya Mehmet doğru. Öz seni çektim ha. Kadir tut. Başım takmayın. Aman dikkat et. Bak, Teşekkürler. Abla şöyle gezek. Kadirlik değil ha dostum. Dostum takma. Çıkma. Sandalye koy oraya. So, this is Ulu Cami. İlk defa bu taraftan yürüyoruz. Ah, düştüm o. Şimdi ezan zamanı. Prayers time. Abla şey yakından gel. Şuraya gel. Burada dur abi. Abla şöyle. You can see all the kids playing down there. Bunlar sen tanıyor musun? Kuzenlerin dur abi. Ulu's cousins. Ne yapıyorsunuz? This is all Bunyamin's cousins. Camiye buradan mı giriyor? Hemen şuradan. This is the entrance. Bendiniz mi abi burayı? Sizin dükkan... Değerli insanları çıkarıyor Bunyamin buraya. People who he values. Bu manzarayı görmek için. Çok teşekkürler. Bunyamin çok güzel fotoğraf çekiyor. Arkaya gelme En abi. iyi numara. Bir Look. numara. I don't know if you can see. Çok güzel. Emir! Gel bak Benjamin'den damına çekiyorum. Emir! Burada çok tehlikeli. Kusuna zavklı. Burada çok tehlikeli. Burada mı yatacaksın? Biz burada aşağı katta yatıyoruz abi. Dama çıkmıyorsunuz. Dama çıkıyoruz abi akşam gibi. In the night time they come here. Çok güzel. Abla bir de şöyle yap istersen. En şöyle yap bir de şu bak. Yeah. One more photo. Aynen Bunyamin sen çek. Bunyamin's photography skills. Watch. He's learnt this. He's very good at it. Wow, çok güzel, çok hızlı. Wait. Wait, let me see. Pratik mi yap? Efendim? Pratik yaptın mı? Evet. Doğrudur. Çok güzel. Wow, show the other one. Wait. This one.
Well, Bunyamin is so quick. He's gonna be a future star. Photographer. Fotoğrafçı ol sen. Dur abi. Mardin'in yeni fotoğrafçısı. Sağ ol abi. Talent, young talent. This is young talent. Evet, çok güzel. He took that in like 2 seconds. He was like, do this, move your hand closer, look at each other. Tamam abi ben sizi getiririm. İsmin ne senin? Mehmet. Mehmet, adaşız o zaman. Tamam. Mehmet, his name. His name is also Mehmet. Evet arkadaşlar inmeyi başladık. Gülünçleri, nereye gidelim buradan? Hadi rehber kim olacak? Gezdir. Benim abi benim. Tamam. Bir haftalık rehbersin, 2 yıllık rehber. Oo. Bot kameraman. Tamam abi ben kameramanım. Sen bizimle gel. Biliyorum abi bakın sizi çekiyorum. Tamam. O ülkemsin. Küfür etmeyin sesiniz gidiyor. Tamam. O zaman kamerayı yavaş oyna. Sokak çocukları için. Abi Sokak çocuğu sen olmayasın. Ya ne sokak çocuğu Samet gülümse. Bu çeken sokak çocuğu. Tosun git işine Tosun. Ya valla. Dur abla. Abi afiyet olsun ya. خليه بينا خليه والله توصل خليه Look, we've got a gang around us now. An army of kids from Mardin. They all want to show us, they all want to take pictures. Yeah, they're super friendly. They're like, can I record? Can I come? Bunyamin's cousins. Bunyamin is a bit mature. That he's like, you guys stay, and the other one's sad. He's like, can I come? Can I come? İsmin ne senin? Mehmet. Gel sen de. Emir. Gel Samet. Okay. Şimdi nereye gidiyoruz? Bakırcılar. Bakırcılar. Tosun. Okay. Tosun. We're going to the copper craftsman's Ay shop. bak binoyu çıkart binoyu. Oh, they're all shut. Kapalı değil mi? Yok burası kapalıdır ama bir hafta sonra açılacak. Okay, so it's closed. It's going to be open soon. Ne zaman açılıyor? Bir hafta sonra. In a week's time. Evet çekeyim mi abla ben de? Yeah, sen. What is it? He wants to record as well. But this is where all the boutique shops are. And they have all the independent business sellers. And the old architecture still remains. So we're on the other side. Evet. Arkadaşlar. Beni gösterme bunu göster. Evet arkadaşlar. Montaj yapar. Abla ben çekeyim bir kez. Yok. Sen mi? Emir yok. He? Niye? Bir kez çok Seni döverim. He wants... çekeyim. Sen çeksin. He böyle. Evet. Sen konuşursun, biz konuşuruz. Ulu Camii'ye geldik. Nerede gidiyoruz? Bu. Şöyle. Çünkü vlog yaparız. Evet. Ulu Camii'ye Anlat, geldik. anlat şimdi. Ulu Camii'ye geldik işte. Evet. Huge. Berivan biz ilk abone. Okay, so we were just walking and Berivan and her friends, they're selling midye, which is mussels. And Berivan sells coffee. We started to have a conversation. Reyhan kahve. Reyhan kahve bir numara. Berivan daha bir numara. So they offered us coffee. We just sat here talking, learning about business and economic conditions here. Their daily life, basically, they're just sharing their daily life. Yeah. And we just sat here because they're so nice. And so she became our first subscriber because we just published our first video. Reyhan Kofi. Berivan is single as well. Evet. She want if Single. şey diyorum. Erkek arkadaşın yok diyorum. Evlenmek istiyor. Evet İtalya'dan falan varsa yurt dışından beni kaçırsın buradan. So I know we're laughing, but people, since we've been here, the people we spoke to, the young people, are complaining about the economic conditions and how hard life is based on the salaries. Everything is so expensive, like so expensive. For example, Berivan was earning 2,500 liras a month, and each meal we pay is like for 20, 30 60. per meal.
per 60. person. Oh, Yeah, per person. Like minimum, the cheapest tea we found is like 4 liras. Like imagine paying £4 in the UK and your salary is like 2,500. Like that's the cheapest. And meals like 30 liras, like £30 for example. Anyway, I love you Italy. England. England, İngiltere. İngiltere mi? England. England, I love you. Bekar adam. Anyone who's single in England or maybe America, Canada. Afrika'da olur. Wow, Africa. Abo. Açız yani. She even says Philippines is fine. Okay, we need to find anyone who's Filipino who's single. Let us know in the comments. Ben anlatayım Türkçe sen çek. Berivan has kindly given us some special coffee, Reyhan coffee, yeah? Specialty. She's gonna explain what it is. Anlatabilirsin. İçinde bıttım, fındık, fıstık parçacıkları var. Bir de bu kahvenin şöyle bir özelliği var. Bir tatlı kaşığı tepeleme koyuyorsunuz. Üzerine bir fincan sıcak su dökerek Nescafe gibi de yapabiliyorsunuz. Bir de evde normal Türk kahvesi gibi de yapabiliyorsunuz. Çok güzel bir kahvedir. We'll do subtitles, I think. Alt yazı yapalım burada İngilizce. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Right, Berivan is about to give her phone number. She also wants her phone number for those who want She's like, I can give my phone number. Your Instagram and Instagram. Evet, Instagram'ı hemen paylaşalım. Instagram. Şöyle. Instagram. Bir saniye, çok parlak şu an, bir saniye. Evet. Evet, okay, this is Berivan. Follow her. Like and comment. So, behind us, we've got the mussels behind us. Behçet has now served us midye. Hello. So we're gonna give this a try. Iris is trying to get internet. We were sitting with our newly found friends where we had midye. They said that places here actually are open until 5 a.m. So who would have thought you could actually go out in Mardin until 5 in the morning? And they all serve alcohol, unlike Urfa. Like, you can get pissed here and go Not back that we to the town. intend to get pissed, but if you wanted to, you can get pissed in Mardin. Exactly, and actually they have special wine, Assyrian wine, Yeah. which is actually Assyrian people used to drink it, not because they wanted to get drunk, but actually blood symbolized Jesus. So interesting fact, and you can actually buy that as a souvenir in many shops here.